Hey guys, I'm Orni. After wanting to visit somewhere after the lockdown, I spent a whole weekend with a bunch of my friends in mandarmoni and Digha, and I had a total blast in mandarmoni. If you haven't watched my previous vlog, go watch it first. I'll put the link in my description box below. And here's my travel series from Digha. ফাইনালি আমরা দীঘাতে চলে এসেছি অ্যান্ড দীঘাতে এখানে আমরা একটা হোটেল বুক করেছি, সো উই আর চেকিং ইন রাইট নাও। তো চেক ইন করে আবার নেক্সট প্ল্যান ইজ টু ভিজিট দ্য বিচ অ্যান্ড বিচে আমরা একটু মজা করবো, একটু চিল করবো। তো আমরা এখন যাচ্ছি সি বিচে, আমরা ওখানে গিয়ে একটু চিল করবো। কুডেন্ট এনজয় ইন দ্য মন্দারমণি বিচ, কারণ ওখানে বিচটা খুব ওয়াইল্ড ছিল, আমি যেমন বলেছি আগে। তো আমরা ওখানে গিয়ে এনজয় করবো, চিল করবো, অনেক মজা করবো। দোলন দোলন কেমন মনে হচ্ছে আজকে? টায়ার্ড লাগছে, নিচে গেলে সবাই বর্ষা এরপর আরো অনেক কিছু ওয়েট করছে। Guys, it's 3rd November and we are supposed to return to Kolkata today, but the funny part is যে আমরা আজকে এখানে থেকে যাচ্ছি। I'm saying it funny because আজকে আমার ফ্রেন্ডের এক্সাম ছিল, যেটার জন্য আমাদের এখানে থাকতে হয়েছে। তো আমরা আজকে ডিসাইড করলাম, আমরা আজকে কাইন্ড অফ সকাল থেকে চিলি করেছি, তো আমরা ফাইনালি ডিসাইড করলাম যে আমরা একটু তালসারিটা ঘুরে আসবো, ওকে বিচটা এনজয় করবো। তো লেটস গো। All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time. Laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay. We don't care about what they say, and I go on, nah, nah, and you go on, nah, nah. No love on a holiday, no love on a holiday, no love on a holiday. আমরা একটা বাইক নিয়েছি আর এই দাদা আমাদেরকে বললেন যে তালসারি অনেক লাল কাঁকড়া আছে, লাল কাঁকড়াটা খুবই রাখছি। We're running too fast on fumes and all day long, yeah. Lying round with our favorite tune, slumber away, inhale, exhale, dreaming about summer nights with you, sweeter escape, dream wide awake, yeah.
এই নদীর সাথে ওই যে দূরে সমুদ্র সেটা হচ্ছে কি একসাথে মিক্স হয়, তো যেই মিক্সিং পয়েন্টটাকে সেটাকে মোহনা বলি আমরা।